Poco C81 Pro resmi hadir di Indonesia sebagai HP entry level dengan spesifikasi yang cukup menarik di kelas harganya. Mulai dari layar besar 120Hz, baterai jumbo 6000 mAh, sampai storage lega 128GB. Nah, di kali ini kita bakal bahas lengkap mulai dari isi kotak, desain, performa gaming, kamera, baterai, sampai apakah HP ini worth it untuk dibeli. Jadi tonton videonya sampai habis. Pertama, kita cek dulu isi dalam kotaknya. Di dalam box Poco C81 Pro, kita mendapatkan unit HP itu sendiri, adapter 15 watt, kabel USB Type-C, dan softcase transparan. Jadi untuk kelas entry level, isi paket penjualannya masih cukup lengkap. Sekarang kita bahas desainnya. Poco C81 Pro punya desain yang cukup modern dengan finishing matte di bagian belakang, sehingga tidak mudah meninggalkan sidik jari. Material bodinya memang masih menggunakan plastik, baik frame maupun back cover, tapi feel di tangan tetap nyaman dengan ketebalannya. Pilihan warnanya juga cukup menarik dan tampil stylish untuk anak muda. Edisi green hadir lebih unik dengan pola logo yang dirancang eksklusif. Untuk dimensinya, HP ini terasa besar karena menggunakan layar hampir 7 inci, tapi masih nyaman dipakai harian. Masuk ke bagian layar, ini salah satu highlight utama dari Poco C81 Pro. HP ini menggunakan layar besar 6,9 inci dengan refresh rate hingga 120Hz. Scrolling media sosial dan animasi terasa lebih smooth dibanding HP entry level biasa yang masih 60Hz. Panel yang digunakan memang masih IPS LCD, tapi warnanya cukup oke untuk nonton YouTube atau TikTok. Bezelnya memang masih cukup tebal, terutama di bagian bawah, tapi masih wajar di kelas harga entry level. Sayang sekali tidak ada screen protector bawaan pabrik terpasang. Untuk performanya, Poco C81 Pro ditenagai chipset Unisoc TE7250 octa-core, dipadukan dengan RAM 4GB yang dapat diekspansi, dan storage UFS 2.2 yang lebih cepat dibanding eMMC biasa dalam varian 64GB SDN 128GB. Untuk multitasking ringan seperti buka WhatsApp, TikTok, YouTube, dan browsing masih terasa lancar. Kalau untuk benchmark, skor Antutunya di angka 400 ribuan dan cukup untuk penggunaan harian. Untuk gaming, HP ini masih bisa menjalankan game populer seperti Mobile Legends dan Free Fire dengan setting yang cukup playable. Namun karena bukan HP gaming, jangan berharap setting ultra tinggi untuk game berat seperti Genshin Impact. Di pengujian gaming, Mobile Legends masih bisa dimainkan cukup nyaman dengan frame rate tinggi hingga 60 fps di setting tertentu. Free Fire juga berjalan lancar dan responsif. Untuk game berat, kalian mungkin perlu menurunkan setting grafis agar gameplay tetap stabil. Karena belum menggunakan cooling system khusus, suhu akan terasa hangat setelah bermain cukup lama, tapi masih dalam batas wajar. Berikut tes gamingnya. They'd better run faster than my bullets. Loyalty is my best spotting scope. One shot, one kill. Nice try.
Enemy very close. Triple kill. First blood. Engaging enemies. Another collapse expected. Travel to indicated safe. Engaging enemies. The airdrop is coming. Airdrop is delivered. Your teammate is killed. Circle collapse image. The airdrop is coming. Airdrop has been delivered. Sekarang kita masuk ke sektor kamera. Poco C81 Pro dibekali kamera utama AI 13 megapiksel dan kamera depan 8 megapiksel. Untuk hasil foto siang hari, detailnya cukup oke di kelas entry level dengan warna yang lumayan natural. Mode AI di aplikasi kamera juga membantu meningkatkan warna agar terlihat lebih menarik untuk media sosial. Untuk video, kamera belakang dan depan sudah mendukung perekaman hingga Full HD 1080p. HD 30 fps doang bisanya. Ini 1 kali. Masih sampai 6 kali. Salah satu nilai jual utama Poco C81 Pro ada di baterainya. HP ini menggunakan baterai jumbo 6000 mAh yang diklaim bisa bertahan lebih dari 1 hari, bahkan hingga 2 hari untuk pemakaian normal. Untuk charging sudah menggunakan USB Type-C dan mendukung fast charging kabel 15 watt.
Jadi kesimpulannya, Poco C81 Pro cocok buat kalian yang cari HP murah dengan layar besar, baterai awet, dan storage lega. Kelebihannya ada di refresh rate 120Hz, baterai 6000 mAh, serta fitur AI yang cukup menarik. Sementara kekurangannya ada di performa gaming yang standar dan kamera yang masih basic. Tapi untuk penggunaan harian, media sosial, belajar online, dan hiburan, HP ini sudah sangat cukup. Kalau menurut kalian, apakah Poco C81 Pro ini worth it di kelas entry level? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.